எவ்வளவு மீட்டர் போட்டிருக்காங்க மெஷர்மெண்ட் எவ்வளவு போட்டிருக்காங்க அது எதுல இருக்கு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளவு போட்டிருக்காங்க இது போல லென்ஸ் இதுதான் மற்ற 270 டோட்டல் லென்ஸ் எவ்வளவு இருக்காங்க மொத்த அதாவது அது போட்டுப்பாங்கல்ல சுற்றி ஒரு மெஷர்மெண்ட்ஸ் போட்டுப்பாங்கல்ல அது எத்தனை மீட்டர் போட்டுருக்காங்க போட்டோம் அதுக்கு மற்ற எத்தனை இது கரெக்டாக எத்தனை மீட்டர் போட்டிருக்காங்க என்னது அவங்களுக்கு தான் தெரியும் நான் கரெக்ட்டா சொல்றேன் இது கொட்டேஷன் ஓபன் பண்ணதுக்கு ஒர்க் ஆகுது ஹலோ ஹலோ சார் கேக்குதா கேக்குது சார் ஓகே ஓகே தேங்க்யூ சார் உங்க பேர் மாத்திருங்க சார் சிவாஞ்சினின்னு இருக்கு இல்லையா அதை மட்டும் வேணா மாத்திருங்க ஓகே அது எப்படி மாத்துறது நான் மாத்தவா மாத்திருங்க ஏதோ மாறினா சரி அந்த மண்ணெல்லாம் வந்து செப்பரேட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க ஓகே கூட்டத்தை கூட்ட முடியலையே ராஜரத்னம் சார் சார் கூட்டம் என்ன சார் கூட்டம் என்ன சார் 57 ஒண்ணு போன் பண்ணிட்டு தான் சார் இருக்கிறேன் இப்போ வந்து சரி நான் காலைல எடுத்து 10 மணிக்கு எடுத்த போன் இன்னும் வைக்கவே இல்லை சார் அதுக்கு எவ்வளவு தூரம் வந்தது என்ன நேரம் ஆகுதுல்ல ஆமா சார் சார் மீட்டிங் லைப்ரரி 2 பக்கம் வந்துருக்காங்க அந்த பக்கத்துல அந்த கல்வெட்டுல இருந்து இந்த பக்கம் ஓட்டர் லைப்ரரி அந்த இருந்து வரைக்கும் சார் என் பேர் மாத்திட்டீங்களா மாத்திட்டேன் சார் சரி 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 சார் கெஜெட்டல்ல போட்டு மாத்த வேண்டிய பேரை ஒரு நிமிஷத்துல மாத்திட்டாங்க நான் நேரே உங்ககிட்டயே வந்திருக்கலாம் போல் இருக்கே சயின்ஸ் சென்டருக்கே வந்திருக்கலாம் ஆல்வேஸ் வெல்கம் சார் சயின்ஸ் சென்டர் திறந்துட்டோம் அதான் சயின்ஸ் சென்டருக்கே வந்திருக்கலாம் நான் ஓகே உங்க இது மெம்பர்ஸ் இன்வெஸ்ட்மென்ட் வருது வேற ஏதோ பேரை மாத்திட்டேன்
சிவாஞ்சினின்றது மாத்தினேன். ஓகே இல்ல ஓகே பொண்ணு பேர்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருப்பாங்க ஜூம்ல. சார் கொஞ்சம் ஜாயின் பண்ண Okay, சொல்லுங்க okay. சார். என்ன சார் நீங்க என்ன பண்ணணும்? நம்ம ஆர்டர் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தாலுமே நம்ம போட மாட்டோம். சயின்ஸ் சென்டர் அவங்க 50 தாண்டி 55 போட்டிருந்தாலும் நம்ம 50 தான் போடுவோம். நம்ம எக்ஸஸ் மென்ஷன் பண்ணி தான் ஆமா. நீங்க பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. நான் நினைக்கிறேன் சரி ஒரு மீட்டருக்கு இவ்வளவு நீங்க வாங்கிட்டு அவங்க எத்தனை ஒர்க் பண்றாங்களோ பண்ண பிறகு அதை மட்டும் பண்ணி கொடுக்குறீங்க. நம்ம ஏற்கனவே நம்ம எஸ்டிமேட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவோம். இதை பண்ண போறோம்னு நம்ம பண்ணிட்டு அதுக்கு தான் நம்ம ஆர்டர் வாங்குவோம். 100 வருமா? வந்துரும் நினைக்கிறேன். சொல்றதுக்கு பெட்டரா இருக்கும் 100ன்னா. வரேன் ஒரு நிமிஷம். சொன்னாங்க சரி ஆமா நானும் ஆமா இப்போ சொன்னா சரி நான் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒர்க் நடந்த மாதிரி தெரியுது. அதனால சொன்னதுலையுமே அதை வந்து ஏன்னா அந்த சீனியரோட அம்மா இறந்துட்டாங்க 2 நாள் விட்டுதான் அப்படின்னாரு. அது நான் ப்ராசஸ் ஆகி வர டைம் டைம் ஒர்க் முடிஞ்சுன்னா முடியாம இருந்தேன்னா சரி ரைட்டா அப்ப நீங்க வாங்க முடியும். உட்கார்ந்துட்டு கொடுக்குறோம். ஏற்கனவே நானும் கேட்டுக்கிறேன். நான் கேட்டு கூட பிசினஸ்லாம் கிளியர் பண்ணி செக்ஷன் பண்ணலாம். ஆமா நம்ம கிளியர் பண்ணி சைட் கிளியர் பண்ணி ஆர்டர் வாங்காம நம்மளா இல்ல நம்மளே பண்ணிட்டு 10,000 தானே. அதனால நான் ஏஆர் காண்டத்துக்கு ஒண்ணு கையெழுத்து வாங்கிருக்கேன். அப்படி இல்லைன்னா எல் போடணும். அவங்க தான் போட்டுருவாங்க. ஃப்ரீமேன் வந்து எல் போட்டா பண்ணுவாங்க. நாங்க கையெழுத்து சரி நாங்க போட மாட்டோம். நீங்க போடுறது வந்து நாங்க ஸ்பேஸ் பழைய ஒரு சிறியர்த்தா இருக்கும்போது எங்களை போடக்கூடாது சார். நீங்க போடாங்க டைரக்டா போடுறது. இல்லைன்னா நீங்க எல்லாமே இப்போ 3 பேர் வச்சுருக்கீங்க பார்த்து நாங்க பார்த்துருக்கீங்க. நான் தான் நம்பி கேட்டு போறேன். இல்லை நான் வந்து யூஸ்வலாக எல்லாரும் ரீட் பண்ண தான் போடுவேன். ரீட் பண்ண தான் கேட்குறேன். போடுற ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது. வேற ஏதாவது ஒன்று 8 நாள் தான் வந்தது இல்லை. 7 8 தான் வந்தது இல்லை. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிட்டாங்க. இது அப்ரூவ்டு ரேட்டா? ஆமா நம்ம கான்வென்ஷனுக்கு அப்ரூவ் வாங்கி வச்சிருக்கோம். எந்த வருஷம் வாங்கிருக்கோமா ரைஸ் பண்ணி? இல்லை பழைய இதனால அப்ரூவ் இருக்கு. நம்ம பழைய ரேட்டு 850 இருக்கு. 750 தான் ஆமா நம்ம பழைய ரேட்டுங்கிறதுனால அது யோசிக்கிறோம். பாய் வேற என்ன பண்ணுவோம்? ஒர்க் எதுவும் இருக்கா? எங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் இப்போ நீங்கள் ஒரு கலர் வாங்கினா சரி இருக்கா? பில்டிங்கா நம்ம அன்னைக்கு கிளீனிங் நம்ம ப்ரப்போஸ்ட் அந்த இதுதான் இருக்கு. நம்ம ரோடு ஒர்க் இருக்கு. அந்த கேண்டீன் பில்டிங்ல இருந்து வாய்ஸ் ஹாஸ்டல் வரைக்கும் அந்த ரோடு அது பண்ண அவங்க ஸ்டேட் தான் பண்ணுவாங்க. இது நம்ம ஒர்க்கு சம்பந்தம் ரிலேட்டடுங்கிறதுனால இதை மட்டும் நம்ம மெயின் ரோட்ல வந்து கொஞ்சம் சேவிங்ஸ் அமௌண்ட் இருக்கும். அதில் வந்து அந்த அமௌண்ட் இல்லை. அந்த பில்டிங்
இந்த இவங்க சப்மிட் பண்ற எஸ்டிமேட் நாங்க அப்படியே பிளைண்டா அப்ரூவ் பண்ணிக்கிறோமா இல்ல வேற ஏதாச்சும் பண்ணிருக்கோம்? கவுண்டர் சைன் பண்ணி கொடுக்கும். இது வந்து ரிஜிஸ்டர் கவுண்டர் சைன் பண்ணி நம்ம அவங்களுக்கு சப்மிட் பண்ணுவோம். இந்த ஆர்டர் ஆயிடுச்சுன்னா ஆர்டர் வச்சு நம்ம ஒரு ஏஎஸ் இதை கவுண்டர் பண்ணி ஏஎஸ் எஸ்டிமேட் அப்ரூவ் பண்ணி பண்ணாங்க. இந்த எஸ்டிமேட் அப்ரூவ் தான் இப்போ நம்ம கேட்குறோம். ஆமாம், இப்போ அவங்க கேட்டிருக்காங்க சேல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இதில் வந்து குறைக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சாங்கன்னா அது மீட்டிங் ஆச்சு அவர்கள் இவர் வருவாங்க அவர்கள் கேட்பாங்க. அது நான் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவாங்க. அவங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன்ஜினியர் வந்து எஸ்டிமேட் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு தான் ஃபைல் போடுவாங்க. ஆமாம். Ganesh sir? Hello sir. Yeah, now 78. ஆமா சார். Okay, good. 100 தொட்டுருவோம்னு நினைக்கிறேன். தொற்றுன்னு நினைக்க நம்புறேன் பாப்போம். 100 தொட்டுட்டோம்னா கொஞ்சம் இதா இருக்கும், கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். ஆமா, ஏன்னா அவர் என்ன அவரு 20,000 சொன்னாரு. 20,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கண்ணா சார். அவங்க கண்ட்ரோல்ல 20,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கண்ணா. ஆமா, 20,000 எல்லாருக்கும் இந்த இன்டர்னல் எக்ஸாம் போயிட்டு இருக்கு சார் ஆன்லைன்ல. Okay. That is the reason they could not join. I have already talking with the last 1 hour. I am talking with those people. சரி போஸ்ட்போன் பண்ணிட வேண்டியதானே எக்ஸாம். You are in university. You have complete. No, sir. I am not in university. I am there. Okay, increasing. Okay, it's already time, right? So registrars has same problem to enter inside. அந்த பழைய யூத்துக்கார் செக்ஷன் இருக்காது. சார்ட்ட பேசியிருந்தேன். ஆமா, பேசிட்டு அவர் அன்னைக்கு ஒன்றும் பேசினேன். ஆமா, பேசிட்டு அப்போ அந்த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டும் ஸ்டார்ட் அது ஏற்கனவே பண்ணல. இப்ப இல்லை பண்ணலாம். இந்த நேப்பட்டி இல்லை பண்ணலாம். யூடிஎஸ் வந்து அந்த போகுது. கொட்டேஷன் தான் பண்ணுறேன். கொட்டேஷன். ஓகே, அப்போ அது மட்டும் மறந்துதான் நான் சொல்லிடுறேன். ஓகே. இன்னும் ஈசன் சார் இன்னும் வரலன்னு நினைக்கிறேன். Andrew, you there? Yes, I'm here. I think you'll be able to live stream. Can you try that? Me? Yeah, you may be able to. I don't have live stream. I don't have the option at the bottom of this. Okay. At the bottom of the screen, it should have. I should have a more and then live stream option, but it's not there right now. So. Okay, so you can only record. It seems you can only record. It seems. Okay. Yes. Yes, that seems to be correct. I'm not the one recording, though. Mm-hmm. சயின்ஸ் சென்டர் நெல்லை யூடியூப்ல வந்து லைவ் போயிட்டு இருக்கு சார். Okay. So there is also a live going on, Andrew. Science Center is சயின்ஸ் சென்டர் நெல்லை. Science Center Nellai. So they are doing the live. Cool. Right.
ஓகே சார், எப்படி சுதாகர் சார் ஆரம்பிச்சிடலாமா? ஒரே ஆள் தான் வரணும். இதே போட்டு கொடுத்தாங்க நான் போட்டு தரேன். கம்ப்யூட்டர் அது சொல்லியிருக்கீங்கன்னா சார் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? மத்தவங்க அப்புறம் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டுமா? Waiting for register. Okay. Yeah, he has same problem like last meeting. He couldn't enter inside. பேசணுமா? 85 now. மேம் ஒரு நிமிஷம் வாங்க. நான் தானே ஹோஸ்ட் உட்காந்துருங்க. அது வேண்டாம், இதை க்ளோஸ் பண்ணுங்க. இது பழைய மீட்டிங். Okay. பலேஷ் சார் உள்ள வந்துட்டாரா பாருங்க. நான் தான் ஹோஸ்ட். மீட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கு. ஓகே, பலேஷ் சார் உள்ள வந்தாச்சா? என்ன பண்ணீங்க? இப்ப கொடுத்ததுக்கு நம்ம வரல. சார் பலேஷ் சார் உள்ள வந்துட்டாரா பாருங்க. சார் வந்துட்டீங்களா பலேஷ் சார்? சார் okay. It's I think we can start now. Yes sir. Yeah, register is inside, so we can start now. The format is download. Yeah. Ajithan sir, turn on your video and yeah, you started. Yeah. Please all can you mute your mic? Please all except Professor Rajaratnam. Please all mute your mic. Now we are going to start the program. Please. Yeah. Sir, please. ஆமா சார். Sir, Rajan sir, turn on your mic. Yes sir. Turn on your mic and talk. Yes. Now Good clear. morning. Yeah. Good morning, all of you. Respected dignitaries, learned faculty members and participants. A warm welcome to everyone. It is a privilege to welcome you all to this second international workshop on Make Your Own Mask. I wholeheartedly welcome all the chief guests of the day. Hearty welcome to Professor A. Palasim sir, Registrar, MS University, who is here to inaugurate the program. Let me now raise up a hearty and warm welcome to the distinguished guest, Professor Isan Swanaya, Professor Namachivayam Ganesh Pandyan, and Dr. Andrew Gibson from Kyoto University, Japan. I wholeheartedly welcome our guest, Sri S.M. Kumar, District Science Officer,
District Science Center, Tirunelveli, who is here to deliver the special address. I render a warm welcome to Sri P. Marilyn, District Science Center, Tirunelveli, who is here to give us the demo of mosque making. My special welcome to Professor S. Sudhagar, Department of Biotechnology, MS University, Tirunelveli, who will be delivering the valedictory address. And finally, I welcome all the enthusiastic participants of the program. Mask making is the need of an hour. I hope this program will help you to make your own mask and help the needy in the society. I welcome you all once again. Thanking you. Yeah, thank you, Professor, for nice welcome address. Now I request Professor A. Palavisam, the Registrar of MS University, to inaugurate the session. Hello. Yeah. Sir, I am audible. Sudhagar sir. Yes, sir, you are audible, sir. You are audible. Yes, sir. Yes, sir. Very good morning to one and all present for this unique event, that is second international workshop on making your own mask, being organized by Manoramaniya Sundaram University, Business Incubation Center and NSS Cell, and in association with Kyoto University, Japan, and District Science Center of Tirunelveli district. And all of us know that we are in the day of COVID-19 pandemic. This COVID-19 pandemic affected from a layman up to the high officials and also the various industrialists. Due to this, we are facing lot of problems, and one of the most important thing is this education and also the economic nation of our country. And as far as COVID is concerned, now it is there's a day by day it is enhancing. Still, scientists are unable to answer various questions related to the COVID-19. And the questions related to the COVID-19 are: does drinking lot of water helps to flush out the COVID-19? Does heat prevent COVID-19? Can food contaminated with the virus that cause COVID-19? And what is the recovery time of COVID-19? Can I catch COVID virus from the faces or from the body of someone with the disease? And these are all the various questions yet to be answered by scientific community, and the scientific community throughout the world are working towards it. And another one important thing is the virulence. The virulence of COVID-19, it is also another there is unanswerable questions to the scientific community. And if you see the intensity of intensity or this disease causing efficiency of this COVID-19 is varied from one country into another country, and it is also varied from one people into another people. And when it is entering into a system, closed system, it is self-mutate and it acts accordingly, and the intensity of the infection is varied from people to people and place to place. And it is in this scenario, this COVID-19 is causing death, severe death. As far as death is concerned, and United States of America is standing first, and second one is the India, and that is Brazil, and fourth is Russia. And if you see the country-wise, there's a well-developed nation, United States of America. It is also facing a lot of difficulties in controlling the COVID. And Russia and also the Brazil. Russia and the USA are the topmost leader as far as technology and other economics are concerned. Still, and they are
unable to control this COVID-19 virus. And from this status, we can able to understand the intensity and the severeness of this COVID-19 virus. And as far as control measures are concerned, and in the absence of proven medicine and also in the absence of proven any other treatment, prevention is the only possible way to control the COVID-19 pandemic. And as far as prevention are concerned, what are the steps we have to adapt to prevent the COVID-19? And one thing is wash your hands with soap and alcohol-based hand rub for a set duration of time so as to avoid this contamination when we are touching our nose or eyes and anything. And second one is the safe social distance. We have to maintain the safe social distance so as to avoid the COVID-19 infection. And then we are not supposed to touch our own eyes, nose, and mouth. And another one is stay in home in an isolated environment without unwanted roaming here and there. And there is a possibility of getting infection if you are uninfected. And there is a Driver sir. Police sir, something wrong. I'll call him. Yeah, Professor Reason is here. Hello, Professor Reason. So yeah, the registrar was making his speech, and there was a technical issue. They're trying to sort it out. I'm contacting registrar. Okay, 1 minute. Okay, shall we move on then? Hello? Hello. Hi, everyone. Sorry, I'm a little bit very late. Sorry. Yeah. I call again, okay? He's not picking the phone. I'll call again, the registrar. I don't know what happened. Yeah, he's not picking the phone. Shall we move to the next speaker? Sir, yes, sir. You can move, sir, please. Okay. Yeah. Thank you, Professor Palvesam, Registrar of MS University, for nice inaugural address. Now, I welcome Professor Eason Sivanaya to introduce the mask. Professor Eason Sivanaya
is from Kyoto University. Actually, his parents are from Sri Lanka, and he was, he is a citizen of UK, and he worked in Oxford, and now he is in Japan, Kyoto University, and he is a very brainy scientist, we can say. He published many, groundbreaking articles in leading journals like Nature, and now Professor Sivanaya will address the gathering. Please, Professor Sivanaya, please. Thank you very much, everyone. So thank you very much for the kind introduction. Actually, I have to say that it wasn't Oxford, it was Cambridge, and everyone from Cambridge hates Oxford. So we're always very careful about this. We don't really hate them, but but there's a very old rivalry. I'd like to thank everyone for coming. There's so many people. We're really grateful for this. And of course, we're grateful for the ability to explain our technology on face shields. I think that I have about 15 minutes. Is this correct? Yes, sir, it's good. Yeah. 15 minutes, fantastic. Yeah. Yeah, so I just want to give a very brief explanation of what we do. And then I would like to pass the discussion to Ganesh. And then after that, I think Ganesh will pass it to Andrew to discuss in detail what the face shield. So our work, if I could share it very share screen. Yeah. Okay. So I'm going to just describe a little bit about our work. So this is a face shield project, and it's now thanks to Ganesh and District Science Center. Really big thanks for this opportunity. This is a collaboration that Ganesh will be talking about, but I also hope Andrew will be talking about. Now, I want to talk about Kyoto University and our research center here, ICEMS. So I moved from Cambridge to Kyoto in 7 years ago, and we've been building a very international research group inside a very international research facility called ICEMS. Just to talk a little bit about our research group, we publish, as was explained, quite a lot in Nature and Nature Energy and Nature Materials. We haven't quite got Science yet, but I think maybe this year we'll have a good try. But we try to do science which is useful and interesting. These are the two things that make a difference for us. We think science is interesting, but if it's also useful, then that's the best, I think. So we very much target our research in that way. And this is done in an institute called ICEMS, and ICEMS is the most international part of Kyoto University. So if you ever want to come to Kyoto University to do research,
you might be worried about not speaking the language, or you might be worried about the culture. But what we try to do is remove all of these obstacles so that you can have a very good opportunity to research without irritating small details, really. And so I think that especially Ganesh has been really helpful in building this bridge between Indian researchers and Indian research institutes and Japan, and especially Kyoto. So I hope that this activity that we're doing with the face shield is a good opportunity to actually build that bridge even further. So this is just a very quick example of one of our researchers. This is something that happened last year in Nature. And so this is as you can see, it's a beetle, but it has a color, and the color is coming from the actual structure of the beetle. And so as an example of the kind of research we've done, we try to replicate that structure using synthetic materials. And then from this synthetic material, we can actually generate color. So we have here two examples. One is a 1 millimeter sized hokusai, which is hokusai, if you don't know, is this is a very famous picture from Japan. It's very symbolic to Japan, I think. It's basically called the Great Wave, or and it's got Mount Fuji in the background and a very large wave in the middle. And it's one of the real iconic symbols of Japan. And we're able to print it in a 1 millimeter scale without any color, without any pigment. And the right-hand side is a Vermeer picture. And we use this kind of really interesting science, but we want to make it practical. And so we take that and take the application towards things like pigments or packaging. So basically our group is really targeting the... Somebody's got TV in the background. We're targeting things like pollution, really. So removing pigments and packaging is a way of tackling pollution. Sorry, has somebody got a TV on in the background? Yeah, please mute. Hello, please mute your mic, except the speaker. Please all mute your mic. I don't. Professor, please go ahead. Okay, right. So, so basically that's the strategy for our research group. And I think it's a good strategy for most research groups in most universities in all parts of the world, is to take their research, make good research, and also try and make good companies and entrepreneurship. And so UU is a company that I helped to start in Japan, and we hope we'll make many more companies. And the real targets of the company are to go for social impact. So we want to have better air for people, or low carbon emissions, or better medical air. This is just one of the examples. Now, as part of the project, one of the things we did was to make technology for COVID. So this is an example of where an NPO in Indonesia asked us to produce masks material. And the mask material, we produced it in Kyoto, and then we provided it to this NPO. And so they are now making their own filters, mask filters. And this is an example where actually what we did was we understood the problem is that a lot of the mask materials, you can only use them once, and then you have to throw it away. So this becomes a big waste of material and pollution.
So we developed a new material. Actually, we haven't published it even, but this material, you can wash it and reuse it, which is something you can't really do to stop viruses with these surgical masks. So then that's been one of our targets. So the main project, we're going to, so I'm going to stop sharing now. So the main project that we're going to talk about today is actually, it's a face shield. I'm going to, sorry, I'm going to, yeah, here, I'm back. So I'm going to just take off my background for a second here. References, virtual background. Okay. So with these Zooms, I think you can always see people's offices. So this is my office, empty. But what we're trying to tell you about in our in this presentation is how to make one of these face shields like this. So this is a very simple face shield. It just requires a plastic and a string. And we think that this kind of face shield is something that you can make yourself. You don't need to manufacture it. It's much easier to recycle. And we think we're solving a social problem here because a lot of people don't have access to masks. And even if they do, if they can have a face shield which is cheap, and once you finish with it, you can clean it and separately recycle it, then it's got a good social benefit. So I hope that I've kind of introduced the general principles of this, and it'll be on our website, but also on the YouTube channels. But we have students from India, from Indonesia, from Mexico, from France, 5 countries in Africa, Thailand. We're now going into Myanmar, and everybody's getting involved in this project on a free basis. Nobody actually, we don't make money from this. This is not a profit activity for us. But we think it's a good idea, and we think that it's something that can help the world. And I'm lucky that our company is now in a position where we don't need to care about making money. So we can care about telling the world what a good company we are. So I hope that this is a good idea that you can all kind of appreciate and help to promote. Thank you. I think I finished. Is that okay? Yeah. Okay. Thank you, Professor. Thank you. And so we are very happy today. The great professor is with us, and we are from Tamil Nadu actually. All the participants are from Tamil Nadu actually. See his name, Eason Sivanaya. Eason means Siva, and again Sivanaya, Sivan again. So both first and last name are indicating the god Shiva. The god Shiva actually, archaeologically we can say the second oldest god in Tamil civilization, and so it's very proud for us. He contributed so much for the society, and today he's also contributing the society by inventing the mask. Okay, so we can escape from the disease, the dangerous disease Corona. So thank you, Professor, for your nice service for the society. Thank you so much. Thank you very much. Now I'm going to introduce Professor Namachwayam Ganesh Pandyan. Actually, he is a citizen of our country, India, and he was born in Tirunelveli, and he completed his school in Tirunelveli. Then he went to Chennai for higher studies. He completed his master degree in Chennai. Then he moved to Japan for PhD, and he completed PhD in Japan.
and now he is a professor in Cato University, and he is working on gene on and off. Actually, many diseases, the reason behind it is gene on and off. Actually, some mutated gene, if it is always on, we have so many problems. And also, if some gene, if it is not working, that's also severe problem. And so he and his team is seriously, involving in gene on and off technology for the development of healthcare system around the world. And to his credit, he found, we can say that he's the first person who manipulated the gene on and off a system in mitochondria. And likewise, if we can, list a lot of his contribution to us, but today's, focus is on the mask, how to prepare the mask. And, here, a lot of students are with us. He's going to introduce himself, and also he's going to, say something about the interaction between us from India and also Japan. Okay, I think it will be very nice. Okay, please, Professor Ganesh Pandyan, please. Thank you very much, sir. Ellarkum vanakkam. I think I'll try to speak in Tamil. Excuse me for the reason. To make things reach to the wider audience, because already things will be said in English by Andrew and Professor Eason. So இப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லாருமே நீங்க மாஸ்க் இது பண்றதுக்கு தான் வந்திருப்பீங்க. ஸோ இப்போ ஏன் இது பேசிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து யோசிக்கலாம். ஸோ இதோடைய கான்செப்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ வெரி மச் ப்ரொஃபசர் சுதாகர் for the kind introduction, and all the esteemed panelists, NSS sir, and everyone for giving, making this happen. So இப்போ வைரஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ நமக்கு வந்து ரொம்ப புதுசு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆக்சுவலா. பட் வைரஸ் அப்படிங்கிறதே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம உடம்புல நம்ம உலகத்தின் ஒரு அங்கம் தான். ஸோ இப்போ வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து மனுஷனை மீட் பண்ணுது. ஸோ அதனால வந்து நமக்கு வந்து அதுக்குடைய எதிர்ப்பு சக்தி வந்து இல்லாம இருக்குது. ஸோ இப்ப என்னுடைய ஆராய்ச்சி வந்து நோய் சரி பண்றதை பத்தி. ஸோ இப்போ நோய் வந்து மருந்து கண்டுபிடிக்கிறது நீங்களே பாக்குறீங்க, வேக்சின்லாம் வந்து டைம் ஆகுது. ஸோ இங்க ஜப்பான்ல அவிகன் அப்படிங்கிற ஒரு டேப்லெட் வந்து ரெமடிஸ்வீர், இந்த 2 டேப்லெட்டும் போட்டுக்கிட்டா வந்து கோவிட் வந்து ஓரளவுக்கு இது பண்ண முடியும். கொரோனாக்கு மருந்து இல்லை, பட் கொரோனாவால ஏற்படுத்துற பாதிப்புக்கு வந்து மருந்து இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ உள்ள நிலைமை. வேக்சின் கூடிய விரைவில் வரும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஃபைசர் கூட ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய இது நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண ட்ரை பண்ணேன், பட் ஃபார் சம் ரீசன் ஐம் நாட் ஏபிள் டு ஷேர் த ஸ்கிரீன். ஐ டோன்ட் நோ. ஸோ ஓகே, ஐ கேன் ஷேர். ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் ஜப்பான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 வருஷம் ஆகுது. ஸோ இந்த ஏஎஸ்ஹெச்டி, அதாவது ஸ்டெம் செல் மூலமா வந்து இழந்த பாகங்களை வந்து திருப்பி மீட்டெடுக்கும் இதுல வந்து ப்ரொஃபசர் ஷினே யமனகா அப்படிங்கிறவர் வந்து நோபல் பரிசு பெற்றாரு. ஸோ அவங்க அந்த இதை இது பண்றதுக்கு வந்து நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி 2014 வந்து இங்க வந்தாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, இந்தியா ஜப்பான் கோஆபரேஷன். ஸோ 2016 வந்துட்டு ஸோ இங்க ப்ரொஃபசர் விஜயராவன் நீங்க பாக்குறீங்க இல்லையா. ஸோ ஹீ இஸ் அவர் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் சீஃப் சயின்டிபிக் அட்வைசர், இப்போ உள்ள பிரதமருடைய தலைமை ஆலோசகர் இப்போ சயின்டிபிக்ல. ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி வந்து இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ இப்போ ஐஐடி இன்சிபிஎஸ் இன்ஸ்டம் கூட தான் வந்து ஆரம்பிச்சது. ஸோ 2017 நாங்கள் எல்லாரும் அங்கே போயிருந்தோம். இப்போ வந்து நாங்கள் அது ஐஐடி பாம்பே, ஐஐடி ரூர்க்கி இவங்களோட சேர்ந்து அதாவது ஜப்பான்ல இருக்கிற டெக்னாலஜியை வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து பயன்படும் முறையில, இட்ஸ் நாட் லைக் மணி, நாட் மேக்கிங் மணி அவுட் ஆஃப் தட், இதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு வந்து வி ஆர் ட்ரைங் டு டூ தட். ஸோ இப்போ ப்ரொஃபசர் சுதாகர் மூலமா வந்து எம்எஸ் யூனிவர்சிட்டிலேயே வந்து வி ஆர் டூயிங் சம் ரிசர்ச் ஆன் தட். ஸோ இது கான்செப்டே வந்து என்னன்னா, இந்தியா வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நாங்கள் ஸ்டெம் செல்ல ஒர்க் பண்றோம் அப்படின்னா வந்து வி கெட் த செல்ஸ் ஃப்ரம் தம். ஏன்னா நம்ம
நிறைய நாடுகள் நம்ம வேற வேற பாக்குறதுக்கு இது பண்றதுல இருந்து எல்லாமே வேற வேற ஜெனடிக் டைவர்சிட்டி வந்து நமக்கு நிறைய உண்டு. ஸோ அதை வச்சு வந்து நம்ம டெக்னாலஜி வந்து இது பண்றதுதான் நம்மளுடைய பங்களிப்பு. ஸோ இது 2016 2019 பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்திருந்தப்ப வந்து நாங்கள் மீட் பண்ணோம். ஸோ என்னுடைய ஆராய்ச்சி வந்து பற்றி இன்னைக்கு கிடையாது. இது வந்து ஜென்ரலா டு கட் த லாங் ஸ்டோரி ஷார்ட், நல்ல ஜீன்களை ஆன் செய்து கெட்ட ஜீன்களை ஆஃப் செய்வது, இதுதான் வந்து என்னுடைய ஆராய்ச்சி. அதை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு பேச போறது கிடையாது. நான் ப்ரொஃபசர் சுதாகர் சொன்ன மாதிரி மைட்டோகாண்ட்ரியா, அதாவது நம்ம உடம்புல வந்து எப்படி செல்லுக்கு வந்து இப்ப நீங்க யூஸ் பண்ற செல் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுக்கு வந்து பேட்டரி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பவர் ஹவுஸோ, அதே மாதிரி வந்து நம்மளோட மனித செல்லுக்கு வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து ஒரு பவர் ஹவுஸ். ஸோ அந்த மைட்டோகாண்ட்ரியால இருக்கிற ஜீன்களை ஆன் செய்யறது ஆஃப் செய்யறது தான் எங்களுடைய ஒர்க்கு. இப்போ வைரஸ் அப்படிங்கிற நம்ம உடம்புல பாத்தீங்கன்னா இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு ஏலியன் தான். ஐ மீன் இட் வாஸ் அ பாக்டீரியா காட் இன்டர்லைஸ் இன்டு த செல் டு பிகம் மைட்டோகாண்ட்ரியா அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனெல்லாம் வந்து அது உருவெடுத்துச்சு. ஸோ வைரஸ் அப்படிங்கிறதுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல வந்து அங்கங்க அதோடைய பாதிப்பு வந்து இருக்குது, தாக்கம் வந்து இருக்குது. நம்ம மனித பரிணாம வளர்ச்சிக்கு வந்து வைரஸ்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பங்களிப்பு இது பண்ணியிருக்கு. கிட்டத்தட்ட 8% நம்மளுடைய ஹியூமன் ஜீனோம்ல வந்துட்டு வைரஸ் இருக்கு. ஸோ லவ் அப்படிங்கிற நம்ம அந்த ஃபீலிங்கே இருக்கு பார்த்தீங்களா, காதல் அப்படிங்கிற உணர்வே வந்து வைரஸ் மூலமா தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில ஆராய்ச்சி முடிவுகள் வந்து எளிய அளவுல செஞ்சிருக்கிறாங்க. நீங்க இந்த கூகுள் பண்ணி பார்க்கலாம், லவ் இஸ் அ வைரஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ கரோனா வைரஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து எப்படி ஸ்டாப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுடைய என்னுடைய பங்களிப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா, என்னுடைய ஆராய்ச்சி குழுல வேலை செய்யற டாக்டர் ஜுதாவியூ அப்படிங்கிறது வந்து சைனா போயிட்டு வந்திருந்தப்ப இந்த மாதிரி ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதை வச்சு வந்து இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கறத பகுத்தாராய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ நாங்க வந்து ஐஐடி ரூர்க்கில இருக்கிற ப்ரொஃபசர் பாலசுப்ரமணியம் மூலமா யூஸ்வலா என்ன பண்ணுவாங்க, முதல்ல பிசிஆர் டெஸ்ட் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸ்ரே வச்சு எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணுவாங்க. நாங்க வந்து ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமா வந்து அது முன்னாடியே ஓரளவுக்கு இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கறத இது பண்றது மூலமா அந்த காஸ்ட் வந்து பெருளவு கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க சொன்னோம். ஸோ இதை பத்தி நான் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியால ஆர்டிக்கல் வந்து இருந்தது, நிறைய டிவிலையும் சில பேர் என்ன பார்த்துருந்துருக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து எதுக்கு இந்த ஃபேஸ் ஷீல்ட் அப்படி முக்கியம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கொரோனா வைரஸ் அதான் நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து முதல் தடவையா நம்ம மனுஷன் வந்து மீட் பண்றோம் நம்ம. பட் வந்து இதுக்கு மேலேயே வந்து நிறைய வைரஸ்கள் வந்து வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இதுக்கு மேல வந்து நம்மளே நம்மளை தற்காத்துக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது. மருந்துகளுக்காக வெயிட் பண்ணாம நம்மளே நம்ம வந்து தற்காத்துக்கிறதுக்கான இது இருக்குது. ஸோ ப்ரொஃபசர் சிவனையா வந்து சொல்லுவாரு, இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாருமே இந்த ஒரு இது மாதிரி என்ன மூவில வரும் இல்லையா, ஸ்டார் வார்ஸ்ல வர மாதிரி வந்து ஒரு டார்த் வேதர் மாதிரி எப்பவுமே மாஸ்க் போட்டுட்டே வந்து சுத்திட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ வி நீட் டு ப்ரொடெக்ட் அவர் செல்ஃப் யூசிங் சம்திங். ஸோ அதுல படி வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து டெக்னாலஜி வந்து சயின்ஸ் வந்து பெரிய அளவில் நாங்கள் செஞ்சுட்டோம் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம். பட் அது வந்து மக்களுக்கு பயன்படுதா இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ அந்த வகையில வந்து ப்ரொஃபசர் சிவனையாவுடைய குரூப் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய அளவுல சயின்ஸ் பண்ணா கூட அது மக்களுக்கும் சென்று அடையணும் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க ரொம்ப முன்னெடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த வகையில வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த சயின்ஸ் இது வந்து ஒரு சிம்பிள் டெக்னாலஜி தான். நீங்களே உங்களுடைய மாஸ்க் வந்து செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது. இதுக்கு வந்து எந்த விதமான படமும் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்க, நீங்களே பண்ணிக்கோங்க. பட் அட் த சேம் டைம் வந்து இவருடைய கம்பெனி இருக்கு இல்லையா, இது வந்து உயு அப்படிங்கிற கம்பெனியுடைய பேரை மட்டும் நீங்க வந்து சொல்லிருங்க, உயு ஃபேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேரை மட்டும் சொல்லிருங்க அப்படிங்கறதுதான் இவருடைய வேண்டுகோள். ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து கொண்டு வரணும் அப்படிங்கும் போது நான் பிறந்த மண்ணில இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ப்ரொஃபசர் சுதாகர்கிட்ட கேட்டேன், சயின்ஸ் சென்டர் குமார் சார்கிட்ட கேட்டேன், லெனின் சார் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஒத்துழைச்சு இதை வந்து இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ நீங்க எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக நான் ஐ வில் கிவ் இது. பட் ஐ திங்க் வி ஷுட் பி வெரி தேங்க்ஃபுல் டு ப்ரொஃபசர் சிவனையா அண்ட் டாக்டர் ஆண்ட்ரூ for providing this technology for free of cost, but please try to give the credit to the inventor whenever you plan to use. Now over to Andrew. Yeah, Ganesh sir, please introduce Andrew, please. I could do that. Yeah, sure. So Andrew is a brilliant student who graduated from our research group here. He's originally from Ireland, but if we ask him, we never know. One time he says Ireland, sometimes he says America. So he has, I think recently maybe it's Irish. I'm not sure, Andrew. You have to tell us. Then he depends also on January.
Depends on the elections, right? the so Andrew also graduated from Cambridge. His undergraduate was in physics, and then he joined exactly the time that we came to Japan in 2013. And he's since graduating his PhD, he's now a fellow in Kyoto University, and there's a very good JSPS fellows program that I'd like to all let you know about. You should always consider coming to Japan through the JSPS program as well. And so, Andrew, take it away. Thank you. Hello, everyone. Thank you for organizing this, and thank you, everyone, for joining. So I will just share my screen now. I'm having a warning about my connectivity, so I hope that you all can hear me and can see my screen. So I would like to introduce the, we call it the UU Face. It's the face shield technology that we created here in basically in the spin-off company UU. And it's what we've been working on for the last maybe 4 or 5 months since the start of the pandemic and basically the shutdown, partial shutdown of the university. We spent our time basically think about how we can contribute. We did some, as Isan mentioned, we've also been making some mask filter materials, but one of our other projects was developing a face shield with the idea of being low cost and easy to make, and basically something you can make at home. So I'll just give a quick introduction. So this video is basically a quick time-lapse video of how you can make the UU face yourself. So it's just made with a single sheet of plastic and an elastic cord or shoelace. And then you just need some scissors and a hole punch to help with the shape. So the basic design is this. So we have this design available to download from the website if you want to use as a reference. As I mentioned, all you need is is a clear plastic sheet. We use PET and some cord for tying around your head, and then some tools. And as I said, this design is available from the website, but we have also made some pre-cut sheets and have sent them as samples around the world, including to the District Science Center. So that's what they have. They have some laser cut sheets to help aid the creating of the face shield. Just kind of just repeating myself, these are the materials that you need. This is the final result, is this kind of simple face shield that's basically fit all face design. And we kind of our main focus of making this face shield, our motivation is, one, we wanted to make a low cost face shield. So we're using just basic plastic materials. So PET can be pretty cheap to get in bulk. We are also using accessible materials. So these are materials that people can access all over the world, and things like the overhead projector sheets that are used in schools and classrooms can be used as the plastic material. And the cord can be something like a shoelace. That is something that or some elastic band. So that's the only 2 basic materials that you need to make this. So we consider this to be something that we can deploy around the world quite easily. And that was the goal. Something that you can make at home and something that can be accessible to everyone. Because of the simple materials and simple design, it's easy to clean. You can use soap to clean it, or even the normal disinfectants that we're using, ethanol or isopropanol. So the face shield can be cleaned and reused.
It's also, well, just to back on the reusable, you can also unfold it and refold it as you need, so it can be stored away and then reassembled, and so that makes it portable as well as reusable. Another focus of the UU face that we considered important is that we wanted to present a solution that was not going to cause other problems down the line. In particular, we were concerned about the recyclability or the environmental impact of introducing a low-cost, easy-to-make face shield. So we've been focusing on using recyclable materials, for example, PET, which is the plastic bottle material. In many places, this is readily recycled, can be recycled. So for this reason, so this is one of our goals of this project, is to make something that you can recycle and will not be end up as an environmental problem in a couple of years. And for this reason, we've also not coated. We are using materials that haven't been modified. That maybe depends on the user themselves if they want some more modified materials for different properties. But we are focusing on just plain PET that you can recycle. Another benefit of the UU face is that we consider it to be an engaging and fun activity, and so we've been targeting getting it into schools and into places for children to make it, since it's an arts and crafts kind of activity that they can do, that we also consider to be empowering for them. And we've hosted some events for in schools over the last couple of months, and we found that the children have fun making the UU face, and they can decorate it, and it's kind of something that they can be creative when they're doing it. And just for the kind of, we've made this design, and the technology is made within UU. And while the IP, the patent belongs to UU, we're allowing anyone to make it for free, for the purposes of well, basically anyone can make it for free. We're not holding onto it or charging anyone for making it. So feel free to use and share the design, and to organize to have it made within your community. We're open to that. And we're part of our larger project around the world is to get in contact with local suppliers and manufacturers to have it made locally as a local project. So while we've made it, but we've invented it, but we do not have the capacity to actually manufacture it at large scale. So our goal is to get some sponsorship and funding to then contact local suppliers and manufacturers, and to have it produced at a moderate scale within local communities. And we think that this would be something good for the local economies of some smaller regions and in different places in the world. So that's kind of the overview of our of why we think that the UU face is the benefits of UU face, and why we're trying to get the word out there about it. And I'll just show you some examples of where the UU face has gone. We've been partnering up with groups and organizations around the world to host events. So we are friends at Vistec, which is a research institute in Thailand. They have partnered up with the local energy company PTT, and they hosted an event at a hear this. I can't hear it, but I think that's Zoom. Yeah. It's audible. So we, they organized an event at a local primary school, and they went to the primary school to teach them how to make the UU face. And this was the first event that was held for school children, and we learned a lot from this one. For example, the benefits of making it a creative project. They provided stickers and pens for the children, and the children had fun, decorating their own mask and making their own personal face shield that was theirs. So this is the first event, and it was quite successful.
We then organized an event in Japan locally. We went to a place in Kyoto, a childcare center in Kyoto, and organized an event. And I'll show I have a few videos, but I don't think I need to show all of them. But I'll just show this one. We've also made some instructions for the UU face and some illustrations on how to make it. So these are the kind of events that we are trying to organize and here's the face shields in the children's Kobe's. We've also been partnering with a charity network called the Cowrie Network. What they do is they get involved in aid projects for French-speaking countries in Africa. They're based in France. So we've been working with them for the last few months, and they have also organized some demo projects, their demo events within some French schools. So this is some examples of their recent event. So they're basically organized to distribute the UU face within Africa soon. So we're currently in the middle of organizing that. And we've also just been asking people to, make videos themselves of them making the UU face at home. So we've just been asking friends and to spread the word about the UU face and to, have everyone make their own videos and share them. And we're putting them onto our website. And so we're just trying to build a community of people who making UU face. Face shield So that's that dan example. bahannya adalah And we've also had some recent one is a video for voting safely, kindly made by some students in India. So they made a nice instruction video and videos about how to make the UU face for us. And so this is kind of a summary of our goals and our kind of global targets. We consider that, where the best places to get it, to where the UU face might be most, have the most places with high
ஏரியால அங்க எங்க இருக்குதோ அந்த மரத்துல அல்லது எங்க இருக்குதோ அங்க வந்து தனியா ஒதுங்கி உட்காந்துக்குது. மற்ற பேட்ஸோட வந்து அதிகமா இன்டராக்ட் பண்றது இல்லை. அது அந்த மர பொந்து அங்க உட்காந்துக்குது. அதே மாதிரி நல்ல ஹெல்தியா இருக்கிற அந்த வவ்வால்கள் வந்து இந்த டிசீஸ் அஃபெக்டான சிக் வவ்வால்கிட்ட இருந்து ஒதுங்கி உட்காந்து. ஆனா நம்ம பொறுத்தளவுல என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம அதை பண்றது இல்லை. ஒண்ணு வந்து அந்த உடம்பு சரியில்லாதவங்களை வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் அல்லது ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க போறோம் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு. ஈவன் நம்ம ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல பார்த்தாலுமே ஹெல்ப் பண்ண போறவங்களை விட சுத்தி வேடிக்கை பார்க்கறது தான் அதிகமா இருக்கும். ஸோ நம்ம டிசீஸ் வந்தா கூட நம்ம வந்து ஒரு கரெக்டா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து ஒரு கைட்லைன் கொடுத்தா கூட பேஷண்ட்டுக்கு ஒதுங்கி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்ம பொறுத்தளவுல என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம அதை பண்றது இருக்கிற மட்டும் வந்து அந்த உடம்பு சரியில்லாதவங்களை வந்து நம்ம பார்க்க பல நேரங்களில் வந்து கொடுக்க போறோம் அப்படிங்கிறது இந்த நேம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஸிங் அவர் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் ஆர் அவுட் ஆஃப் கியூரியாசிட்டி நிறைய பேர் வந்து அங்க போய் இன்ட்ராக்ட் பண்றோம். ஸோ இதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணினாலே வந்து பாதி இந்த டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் வந்து பாதி குறைஞ்சிரும். ஆனா சில கண்டிஷன்ஸ்ல இன்னொரு ஸ்டடி வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஜூரிக்ல வந்து அவங்க பண்ண ஒரு ஸ்டடி, டாக்டர் பேட்ரிஷியா லூக்ஸ் வந்து இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் எவல்யூஷனரி பயாலஜி அண்ட் என்வரன்மெண்டல் ஸ்டடீஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஜூரிக்ல வந்து அவங்க ஒரு பேப்பர் ஸ்டடி பண்ணி அவங்க ஒரு பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஈவன் அனிமல்ஸ் ஹேவ் த அபிலிட்டி டு கன்சீல் தர் சிக்னஸ் இன் சர்டைன் சோஷியல் சிச்சுவேஷன்ஸ். அதாவது ஒரு அந்த உடம்பு சரியில்லாத மிருகங்கள் சில சந்தர்ப்பங்கள்ல தங்களுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லைங்கிறத வந்து மறைச்சிட்டு பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்னன்னா அது வந்து சில ரீசன்ல மட்டும், அதாவது இன் சர்ச் ஆஃப் ஃபுட் ஆர் இன் சர்ச் ஆஃப் இன் சிச்சுவேஷன்ஸ் ஆஃப் த மேட்டிங் சீசன் அந்த மாதிரி இதுல தன்னோட வீக்னஸை காட்டிக்காம அவங்க வந்து இருக்கிறத காட்டுறாங்க. ஆனா அஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் நம்ம என்ன பண்றோம்னா we always try to cover that sickness. நமக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லைனா கூட ஒத்துக்க மாட்டோம். அட்லீஸ்ட் நமக்கு if somebody is ill அவங்க வந்து நம்மளுடைய வெளியே சொல்லும் போது எனக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லைங்கிறத சொல்றத வந்து நம்ம வந்து ஒரு வீக்னஸ் அல்லது ஒரு பெரிய நெகட்டிவ் பாயிண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். இது வந்து இட்ஸ் நாட் நெகட்டிவ் பாயிண்ட். நம்ம வந்து சொல்றோம் அப்படின்னா இந்த சில அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல இப்போ சொல்ற மாதிரி ஒருத்தரை ஒதுங்கி இருங்க அப்படின்னு சொல்றது வந்து நம்ம அவங்களை மொத்தமா ஒதுக்கி வைக்கிறது இல்லை. அவங்களுடைய பாதுகாப்புக்காகவும் சுத்தி இருக்கவங்களுடைய பாதுகாப்புக்காகவும் அந்த சொசைட்டி என்டையர் சொசைட்டியை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக தான் நம்ம சொல்றோம். ஆனா சில நேரங்கள்ல இட் பிகம்ஸ் அ ஸ்டிக்மா. அது வந்து ஒரு மூட நம்பிக்கை மாதிரி ஒரு, ஏன்னா அது வந்து நம்மளுடைய பிலீஃபா கூட இருக்கலாம். சில நேரங்கள்ல வந்து நம்ம சொல்றோம் ஒருத்தருக்கு என்ன கெட்ட விஷயங்கள் நடந்தாலும் அது வந்து நம்மளுடைய டெஸ்டினி, அவங்க பண்ண பாவத்தினால அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டிக்மா இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து சில நேரங்கள்ல நம்மளுடைய என்னங்க இந்த உடம்பு சரியில்லைங்கிறத கூட சொல்ல மாட்டோம். பட் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர். நமக்கு உடம்பு சரி, ஒண்ணு நோய் வர முன்னால காத்துக்கிறது, தேவையான ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் எடுத்துக்கிறது. ரெண்டாவது நமக்கு ஒருவேளை நோய் வந்திருந்தது அப்படின்னா அதை மற்றவங்களுக்கு பரவாம பாதுகாக்கிறது, அதுவும் நம்மளுடைய சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அத மாதிரி இன்னொருத்தருக்கு நம்ம பக்கத்துல இருக்கிற ஒருத்தருக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு அவங்க மேல நம்ம அக்கறை செலுத்தி அவங்கள பாதுகாக்க வேண்டியது எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதே அளவுக்கு அது வெளியே ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகாம பார்க்கறது ரொம்ப முக்கியம். அந்த வகையில இந்த உயு மாஸ்க் வந்து இட்ஸ் எனி ஃபேஸ் மாஸ்க் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் திஸ் உயு மாஸ்க் வி ஷுட் ரியலி thank the team UU for giving away the IP. நான் அவங்களுடைய அந்த காப்புரிமையை வந்து விட்டுட்டு நீங்க வந்து பண்ணிக்கலாம் அந்த டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர். திஸ் டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர் அவங்க வந்து ஐடியா அவங்க கொடுக்குறாங்க. யூ யூஸ் யுவர் லோக்கல் மெட்டீரியல் பட் ஒன்லி கிவ் த டியூ கிரெடிட். இது அவங்க அந்த கொடுத்துருக்கிற மெட்டீரியல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபிசிக்கலாக நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா நம்மளுடைய ஓஹெச்பி ஷீட் யூஸ் பண்ணுறோம்ல, அது மாதிரி டபுள் ஓஹெச்பி ஷீட்டு, எந்த 2 ஓஹெச்பி ஷீட்டு சேர்ந்தால் என்ன திக்னஸ் இருக்கும் அந்த திக்னஸில் தான் அந்த மெட்டீரியல் இருக்குது. அந்த லைன் டிராயிங்ஸ் எல்லாமே அவைலபிள் அவங்க சொன்ன மாதிரி. ஸோ இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெயின் ரீசன் என்னன்னா, ஒன்று வந்து நம்ம சாதாரணமாக ஃபேஸ் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து நம்மளை வந்து ஒருத்தருக்கு அடையாளம் தெரியாமல் போயிடலாம். அல்லது சில நேரங்களில் வந்து எஸ்பெஷலி நார்மலாக ப்ரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கிறவங்க, கொஞ்சம் ஒபீஸாக இருக்கிறவங்க அல்லது கொஞ்சம் ப்ரீதிங் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த மாஸ்க் போட்டால் இன்னும் ரொம்ப மூச்சு அடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். அல்லது இப்போ காலைல வாக்கிங் போகிறோம் அல்லது பண்ணுறோம், வேலை பார்க்கும்போது we feel very tired soon. அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபேஸ் ஷீல்டாகவே நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து மூச்சு விடுறதும் கஷ்டமாக இருக்காது. அதே நேரத்தில் நம்ம முழு முகத்தையும் வந்து மற்றவங்க பார்த்துக்கலாம். ரெண்டாவது இந்த மெட்டீரியல் வந்து
ரீயூசேபிள் வந்து அந்த லைஃப் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அவங்க இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் அந்த ப்ரோக்ராம் நடக்கும்போதே நான் கேட்ட முதல் கேள்வி, இதை வந்து எவ்வளோ நாள் கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணலாம், இதை ஏன்னா அதை ஒன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதை எப்படி டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன். அவங்க சொன்னாங்க, நீங்கள் வந்து ஐசோப்ரோபைல் ஆல்கஹால் பேஸை யூஸ் பண்ணலாம், அல்லது நம்மகிட்ட யூவி ஸ்டெர்லைசர் இருந்ததுன்னா அதில் வச்சு எடுத்துடலாம். அதுவும் இல்லைன்னா ரொம்ப சிம்பிள் சொல்யூஷன், சோப் அண்ட் வாட்டர், அதை வச்சு நீங்கள் லைட்டாக க்ளீன் பண்ணாலே போதும், இதை வந்து நீங்கள் திரும்ப ரீசைக்கிள் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால இது ரீசைக்கிளபிள், இந்த மெட்டீரியல் பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் வந்து ரீசைக்கிளபிள், ஈஸிலி அவைலபிள் மெட்டீரியல். அண்ட் பை யூசிங் திஸ் we are protecting ourselves and protecting the society. ஸோ as a லாங் ரன் இந்த மெசேஜ் எல்லாருக்கும் போய் சேர்ந்தது அப்படின்னா, ஒவ்வொருத்தரும் இந்த ப்ரோக்ராமில் பார்த்துக்கினேன். இந்த என்எஸ்எஸ் அப்படின்னாலேயே ஒரு பெரிய சேவை, தேசிய சேவை இயக்கம். இது மூலமாக அட்லீஸ்ட் ஒவ்வொருத்தரும், ஒவ்வொரு பார்ட்டிசிபெண்ட்டும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு அவங்களுடைய ஃபேமிலி, அவங்களுடைய நெய்பரிங் ஃபேமிலி, அவங்களோட லோக்கல் கம்யூனிட்டிக்கு வந்து இந்த மெட்டீரியல், இதோட அட்வான்டேஜஸ், எதனால அந்த ப்ரொடெக்ஷன், சோஷியல் டிஸ்டன்சிங், மாஸ்கிங் அண்ட் ஹேண்ட் வாஷ் எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படிங்கிறத வந்து சொன்னாங்க அப்படின்னா we can easily combat the disease. ஒரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா, இந்த கோவிட்னால இது வந்து மற்ற எபோலோ மாதிரியோ அல்லது மற்ற டிசீஸோ மாதிரியோ இல்லாமல், இந்த கோவிட்னால அந்த டெத் ரேட் வந்து ரொம்ப குறையா இருக்கிறதுனால, அதுவும் எஸ்பெஷலி இந்தியாவில் வந்து டெத் ரேட் ரொம்ப ரொம்ப குறையா இருக்கிறதுனால, நிறைய பேர் ஈவன் அந்த நியூஸை பார்த்து படிச்சிருந்தா கூட நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸாக பார்க்க, நிறைய பேர் வந்து இந்த மாஸ்க் இல்லாமல், ஹெல்மெட் இல்லாமல், அல்லது ஃபேஸ் ஷீல்டு இல்லாமல், அல்லது கடைக்கு போனாலோ பொது இடத்துக்கு போனாலோ அந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணாமல் நிறைய பேர் போகிறத பார்க்க முடியுது. அதுக்கு ஒரு ரீசன் வந்து இந்த டெத் ரேட் குறையா இருக்கலாம். பட் ஸ்டில் we should be very very careful. We should protect ourselves and we should protect the society and take the message forward. Thank you team Manonmaniyam Sundaranath University and team Kyoto University. Thank you all the participants. Have a great day. Jai Hind. Sir. Okay. Yeah. Can you hear me? Yeah. Next important ஆளு இந்த ப்ரோக்ராம்க்கு இந்த ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் செஷன், எப்படி இந்த மாஸ்க் பண்றது அப்படிங்கிறத சொல்லித்தர போறாங்க. இவர் வந்து மிஸ்டர் லெனின் சயின்ஸ் சென்டர்ல இவர் வந்து டெமோ பண்ணிட்டு இருக்காரு. நிறைய சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காரு. வேலையே வந்து சயின்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் பப்ளிக் டீச் பண்றது தான் இவரோட வேலை. இவரும் திருநெல்வேலிக்கார் தான். இப்போ வந்து உங்களுக்கு சிம்பிளா, ரொம்ப சிம்பிளா இந்த மாஸ்க் எப்படி செய்யறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல போறாரு. லெனின் சார் ப்ளீஸ். சார் லெனின் சார் அன்மியூட் பண்ண சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. நீங்க அன்மியூட் பண்ணிடுறீங்களா லெனின் சார்? லெனின் சார் கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணுங்க. லெனின் சார் மைக் வந்து இது ஏன் கம்ப்யூட்டர்ல இல்ல. ஆமா, என்னோட கம்ப்யூட்டர்ல இல்ல. இந்த ப்ளீஸ். ஹலோ எம்எஸ் யூனிவர்சிட்டி. எம்எஸ் யூனிவர்சிட்டி தான் ஹோஸ்ட். அவங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டாங்கன்னா. ஆமா சார் என்ன சார் சார் அன்மியூட் ஆச்சா? இல்ல இன்னும் ஆளு சார். ஹோஸ்ட் வந்து அன்மியூட் பண்ணனும் எம்எஸ் யூனிவர்சிட்டி. நான் வேற இடத்துல உட்கார்ந்திருக்கேன் சார். யாருக்கு அன்மியூட் பண்ணனும் சார்? மாரி லெனின் சார். மாரி லெனின் சாரோட அன்மியூட் பண்ணுங்க சார். அச்சா. சார் ஹோஸ்ட் எங்க இருக்காங்க ஆக்சுவலா?
ஹலோ சார் கேக்குதா? இப்ப அன்மியூட் பண்ணிட்டாங்க. எஸ் நல்லா இருக்கு. Very good morning. Very good morning, all of you. So, especially our sincere thanks to Kyoto University, Professor Isan Sivanaya, Andrew, and Dr. Ganesh Pandyan, and all the faculties from Manamuni Sundara University. So, very warm welcome from District Science Center. ஸோ இப்போ ஏற்கனவே தேவையான அளவுக்கு வந்து இந்த ஃபேஸ் ஷீல்டு அந்த மாஸ்க்கு பற்றி எல்லாரும் கொஞ்ச நம்ம நேரடியாக வந்து அந்த மாஸ்க் எப்படி செய்யறது அப்படிங்கிற ஒரு செஷன்ல போயிடலாம். முன்னொரு காலத்துலலாம் வந்து மாஸ்க்கு போட்டுட்டு போனாலே பார்க்குறவங்க கொஞ்சம் பதட்டமா இருப்பாங்க, என்ன நடக்க போதோ அப்படின்ட்டு. இப்போ உள்ள சூழ்நிலையில மாஸ்க் இல்லாம போனா பதட்டப்படுறாங்க, என்ன நடக்க போதோ அப்படின்னு. ஸோ அந்த லெவலுக்கு வந்து இந்த பேண்டமிக் நம்மளை கொண்டு வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஒரு சிம்பிளான ஒரு இன்னோவேட்டிவான ஒரு ஃபேஸ் ஷீல்டு வந்து நம்ம பண்ண போறோம். பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் வந்து அந்த ஃபேஸ் ஷீல்ட் பண்ணக்கூடிய உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அந்த ஷீட். இதில் நம்ம ரெண்டே பொருள் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஒன்று வந்து இந்த எலாஸ்டிக் த்ரெட்டு, ஒரு 1 மீட்டர் லென்த்தில் உள்ள சைஸு. இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு A4 சைஸில் உள்ள ஒரு இது. இதில் அடுத்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதில் மெயின்லி நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய திங்ஸ் வந்து 3 தான். ஒன்று வந்து பஞ்ச் பண்ண போகிறோம். நம்ம பஞ்சிங் ஹோல் வச்சு பஞ்ச் பண்ணுறது ஒன்று, ரெண்டாவது ஃபோல்டிங், மூணாவது த்ரெட்டிங். ஸோ வித்தின் 5 மினிட்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், இந்த ஃபேஸ் ஷீல்டை நம்மளே ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ஒரு A4 சைஸ் ஒரு கார்னர் நீங்கள் ஒரு பெண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கிடைக்கும். இப்போ அந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஒரு 3 கார்னர் உங்களுக்கு தெரியும், 1 2 3. இந்த கார்னர்ல இந்த மாதிரி நீங்க பெண்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி கார்னர்ல நீங்க ஒரு பஞ்ச் ஹோல் போட்டாலே போதும். உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்ல, 1 2 3 இதுல நம்பர் இருக்கு பாருங்க, 1 2 3. நீங்க இதை 3மே வந்து பஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க, ஹோல் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஓகே. அதே மாதிரி த அதர் ஹேண்ட் அடுத்த சைட்லயும் நீங்க இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல அந்த கார்னர்ல மறுபடியும் நீங்க என்ன பண்றோம், அடுத்த சைடு நம்ம ஹோல் போடுறோம், 1 2 3. நீ நம்பரிங் கூட போட்டுக்கலாம், 1 2 3. ஸோ இப்போ வந்து அதை போட்டுட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஹோல் போட்ட இடத்த வந்து கரெக்டாக நம்ம ஃபோல்ட் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஸ்கோரிங் பண்ணியிருக்கோம். ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன கட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கோரிங் தெரியும். இது எதுக்காக அப்படின்னா கரெக்டாக பெண்ட் பண்றதுக்காக. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்மால் ஆர்க் மாதிரி என்ன பண்றோம், ஒரு பஞ்ச் பண்ணி ஒரு லைன் போட்டு வச்சுக்கிறோம். இது எதுக்காக அப்படின்னா இந்த நெத்தில கரெக்டாக அந்த ஃபோர்ஹெட்ல வந்து நமக்கு வந்து இப்படி டைரக்டா வந்தா கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பெண்ட் பண்றதுக்காக ஃபோல்டு பண்றதுக்காக இந்த ஒரு ஸ்கோரிங் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்த எண்ணில் நம்ம ஏற்கனவே பெண்ட் பண்ண மாதிரி 1 2 3 இந்த இடத்துல ஹோல் பண்ணி வச்சுக்கோம். ஸோ இதுதான் வந்து ஹோல் போட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக நம்ம பெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அடுத்து நம்ம இப்போ பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா எப்படி வந்து இந்த இதை ஹோல்ட் பண்றது அப்படின்ட்டு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு கார்னர் எடுத்துக்கோங்க. அந்த சொன்னோம்ல 1, இப்போ உங்களுக்கு நம்பர் தெரியும், 1 2 3. இப்போ 1 and 3 வந்து நம்ம ஃபோல்ட் பண்றோம் இன்சைட்ல, உள்ளோடி உள் பக்கமா மடக்கிறோம். இப்படி மடக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன பண்றோம், இப்படி ஒரு ஷேப் கிடைச்சிரும். நீங்க எப்படி ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஹோல் போடுறதுக்காக இப்போ ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம், அதே ஷேப்ல நீங்க மடக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரைட். அடுத்து நீங்க எடுத்துருவோம். அடுத்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த 2 and 3, 1 and 3 வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிட்டோம் உள் பக்கமா. இப்போ இந்த 2 and 3 என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வெளி பக்கம் மடக்கும், இந்த அவுட் சைட், அதாவது நீ நம்ம பெண்ட் பண்றோம். நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். இப்போ ரைட் ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுட்டோம். அடுத்து வந்து அதர் சைடுக்கு வாங்க. இப்போ இந்த சைடு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், 1 and 3 உள்ளேயும் 2 and 3 வெளிப்பக்கமாகவும் பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி இந்த சைடில் 1 and 3 வந்து உள் பக்கமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபோல்ட் பண்ணிட்டோம். 2 and 3 என்ன பண்ணுறோம், வெளிப்பக்கமாக நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ ஃபோல்ட் பண்ணி முடிச்ச உடனே இந்த சென்டரில் ஒரு பார்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த ஃபிளிப் மாதிரி இந்த ஆர்க் மாதிரி இருக்கிறத ஜஸ்ட் வந்து மேலே வெளிப்பக்கமாக ஃபோல்ட் பண்ணுறோம். இது வந்து வெளிப்பக்கமாக ஃபோல்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஃபோர்ஹெட்ல நம்ம அந்த ஃபேஸ் ஷீல்டை போடும்போது
இந்த இதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஃபோர் ஹெட்ல கரெக்டாக ஃபிட் ஆகும், நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும், எந்த விதமான டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது. அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இப்போ இதை வெளிப்பக்கமும் ஃபோல்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம ஃபோல்டிங் பார்த்து முடிஞ்சிட்டு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா த்ரெட்டிங். ஸோ இது த்ரெட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது இந்த ஒரு எலாஸ்டிக் த்ரெட். இந்த கார்மெண்ட்ஸ் இந்த ஹோல்சேல் பர்ச்சேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எலாஸ்டிக் த்ரெட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். நிறையா இந்த சார்ட்ஸு, இந்த ட்ரௌசர், சின்ன பிள்ளைங்க உள்ள அந்த அந்த போட்டக்கூடிய முக்கா பேண்ட் எல்லாமே இந்த எலாஸ்டிக் த்ரெட் இருக்கும். அதே ஷேப் தான். நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க. ஏற்கனவே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த சைடும் ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கோம், இந்த சைடும் ஃபோல்ட், இது ஷேப் கிடைக்கும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா நம்பர் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல நம்பர் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இதுல ஃபர்ஸ்ட்ல இந்த சைடு நம்ம என்ன பண்றோம், இப்போ த்ரெட்டிங் வந்து எப்படின்னு பார்க்கலாம். நம்ம பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 2 அப்படிங்கிற ஹோல் நம்ம என்ன பண்றோம், ஃபர்ஸ்ட் வந்து உள் பக்கமா இந்த இது வந்து உள்ள போற மாதிரி என்ன பண்றோம், இன்சர்ட் பண்றோம். பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா த்ரெட்டை வந்து நீங்க ஒரு அடி மட்டும், ஒரு 1 ஃபுட் அளவுக்கு மட்டும் இதை வெளியே விட்டுட்டு இதை என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா உள்ள நுழைச்சிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம், நம்பர் 3ல வந்து அந்த ஹோலை இன்சர்ட் பண்ணுங்க. நம்பர் 3ல ஹோலை என்ன பண்றோம், மறுபடியும் இன்சர்ட் பண்ணி வெளியில எடுக்கிறோம். ஸோ இப்போ என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்பர் 2 வழியா உள்ள போய் நம்பர் 3 வழியா வெளியில வந்திருக்கு. அகைன் என்ன பண்றோம், இந்த நம்பர் 1ல என்ன பண்றோம், இன்சர்ட் பண்ணும். இன்சர்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வெளியே எடுத்து அப்படின்னா ஒரு சைட்ல நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் த்ரெட்டிங் வந்து இந்த சிங்ஸ் நமக்கு முடிஞ்சு, ஒரு சைட்ல த்ரெட்டிங் நம்ம முடிச்சிட்டோம். இப்போ இந்த இந்த 1ல வெளியில வந்துருக்கு பாத்தீங்களா, அதே மாதிரி இந்த ஷேப்ல நம்ம ஒரு காது மாரி மடிச்சிருக்கோம். இங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் ஒரு நாட் போட்டுக்கலாம். எதுக்காக அப்படின்னா இந்த 2 சைடும் நமக்கு வந்து என்ன செய்யாது, இந்த அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது நமக்கு வெளியில வராம இருக்கிறதுக்காக இந்த ஒரு சின்ன நாட் போட்டுட்டு இந்த மறுபடியும் என்ன பண்றோம், இந்த பாத்தீங்க அப்படின்னா 1 3 2ல எடுக்க போறோம். இப்போ நம்ம 1 வழியா உள்ள போய் 3 வழியா வந்து அந்த 2 வழியா எடுக்க போறோம். இந்த இதை என்ன பண்றோம், 1ல மறுபடி இந்த த்ரெட்டை வந்து இன்சர்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு நம்ம பெண்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ 1 வழியா வெளியில வந்துட்டு அந்த இதை என்ன பண்றோம் அப்படின்னா மறுபடியும் இந்த 3 அப்படிங்கிற ஒரு ஹோல்ல இந்த இடத்துல இன்சர்ட் பண்ணி ஃபைனலா இந்த 2 இந்த லெஃப்ட் சைட்ல உள்ள 2 வழியா நம்ம என்ன பண்றோம், வெளியே எடுக்கிறோம். இப்போ எடுத்த உடனே நமக்கு மாஸ்க் வந்து கிடைச்சிட்டு இப்போ என்ன பண்றோம், ஸ்லைட்டா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம், நல்லா டைட் பண்ணிக்கிறோம். டைட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு அந்த நாட்டு நம்ம எதுக்காக போட்டோம் அப்படிங்கிற பர்பஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ஏன்னா இந்த 2 இந்த ஏர்லோப் மாதிரி இருக்கும்ல, இந்த வழியை வெளியில வந்துடாம இருக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம். இப்போ உங்களுக்கு ஃபேஸ் ஷீல்டு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்கோம், இந்த வழியா உள்ள போய் இந்த வழியா வெளியே வந்து நம்பர் 1ல வெளியே வந்து மறுபடியும் அந்த 1 3 2 வெளியே வந்ததுன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி மாஸ்க் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ ஏற்கனவே நம்ம அந்த ஃபிளிப் அந்த ஒரு ஆர்க் மாதிரி உள்ளதை பெண்ட் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா, இதுதான் வந்து நமக்கு அந்த ஃபோர் ஹெட்ல இந்த நெத்தியில வந்து கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வித்தவுட் எனி டிஸ்டர்பன்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாஸ்க்கு ஃபேஸ் ஷீல்டு வந்து ரெடி. ஸோ இது என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அப்படியே நீங்கள் மோட்டர் மாட்டிக்கலாம். இந்த 2 த்ரெட்டையும் வச்சுட்டு பின்னாடி நீங்க கட்டிடலாம். இந்த கட்டுறது வந்து நிறைய டெக்னிக் இருக்கு. ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு மாதிரி டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி நம்ம கட்டுவோம். இப்போ நான் வந்து இப்போ சும்மா அப்படியே கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு முடிச்சு போட்டு. நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுக்கு பதிலாக பின்னாடி வந்து நீங்க நாட் போடுறதோ இல்லை ஒரு கம்ஃபர்டபுளா ஒரு அந்த ப்ரெஸ் பட்டன் இருக்கும் அதுக்கு வழியா நீங்க போட்டுட்டு கூட வச்சுக்கலாம், நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து ஃபேஸ் ஷீல்டு வந்து இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வேணும் அப்படின்னா நம்ம ஏதாவது சாப்பிட்றாங்க, ஏதாவது பண்றாங்க, தண்ணி குடிக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த எது செய்யலாம், அப்படியே ஃபிளிப் பண்ணி மேலே எடுத்துட்டு மறுபடியும் என்ன செய்யலாம், யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம
அப்படியே கீழே கொண்டு வந்து போட்டுக்கலாம். ஸோ இந்த மாஸ்க்னால என்ன ஒரு மெயின் யூஸ் அப்படின்னா, சாதாரண யூஸ் பண்ற அந்த ஃபேஸ் மாஸ்க் வந்து மூக்கு வாயை மட்டும் என்ன செஞ்சிருக்கும், நமக்கு இது க்ளோஸ் ஆயிருக்கும். கண்ணு வந்து நமக்கு அந்த ப்ரொடெக்ஷன் இருக்காது. பட் இந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் ஃபேஸ் ஷீல்ட்னால என்னவாகும் அப்படின்னா, கண்ணு, மூக்கு, வாய் எல்லாமே வந்து ப்ரொடெக்ட் ஆகும். நம்ம ஈஸியா வந்து ஒரு ஆள் பார்த்துடலாம். யூ கேன் ஈஸிலி பிரீத். நம்ம லேசா வந்து மூச்சு விடுறதுக்கு நமக்கு வந்து ரொம்ப லேசா இருக்கும். ஏற்கனவே அவங்க சொன்ன மாதிரி இது வந்து ரீயூசபிள். நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, சோப் ஆர் டிடர்ஜென்ட்ல வச்சு வாஷ் பண்ணிட்டு அந்த எல்லாம் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன செய்யலாம், இதை மறுபடியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃபேஸ் மாஸ்க், இந்த ஃபேஸ் மாஸ்க் வந்து அந்த சொல்லுவாங்க நூடுல்ஸ் வந்து ஒரு 2 நிமிஷத்துல ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னா, அதை பண்ண முடியுமா இல்லையோ, ஆனால் இது வித்தின் 5 மினிட்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபேஸ் மாஸ்க் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிடலாம். பட் இந்த ஷீட்டோடைய காஸ்ட் எல்லாமே நீங்க ஹோலா எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெஸ் தென் 10 ரூபீஸ்லேயே வந்து நமக்கு என்ன பண்ணிடலாம், இந்த ரீயூசபிள் அண்ட் ரீசைக்கிளபிள் ஃபேஸ் ஷீல்ட் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். ஸோ எனி டவுட்ஸ் அண்ட் கிளாரிஃபிகேஷன் நீங்க கேட்கலாம். சார் சார் ஐயா, ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தா கேட்கலாம். யாருக்காவது ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தா கேட்கலாம். நான் ஒரு சில வார்த்தை இதை சொல்றேன். ஆக்சுவலா இது எப்படின்னா, இந்த மாஸ்க் போட்டா எப்படி இந்த வைரஸ் உள்ள போகாம தடுக்க முடியும்னு சொல்லி யாருக்காவது டவுட் இருக்கும். இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா, இந்த மைக்ரோப்ஸ்க்கு வந்து எஸ் மாதிரி மூவ் பண்ண முடியாது. அதாவது அப்படி போய் ஒரு யூட்டன் அடிச்சு இன்னொரு யூட்டன் அடிச்சு மைக்ரோப்ஸால வர முடியாது. ஏன்னா இந்த மாஸ்க் நம்ம முகத்தோட ஒட்டி இருக்கும்போது வைரஸ் வந்து உள்ள போகணும்னா அப்படியே போகணும், அப்புறம் ஒரு யூட்டன் அடிக்கணும், இன்னொரு யூட்டன் அடிச்சாதான் நம்ம முகத்துக்கு அது போய் சேர முடியும். இது மாதிரி வைரஸ்கால போக முடியாது. ஓகே, வைரஸ் கான் டிராவல் இன் எஸ் ஷேப் பேத். ஸோ இதான் இதோட பேசிக். அதனால வைரஸ் உள்ள போறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ இதை போட்டுக்கிட்டா நம்மளுக்கு என்ன லாபம்னு கேட்டிங்கன்னா, ஈஸியா ப்ரீத்திங் இருக்கும். இதை போட்டுக்கிட்டு நடக்கலாம், ஏத்தாக்கில் வர்றது யாருன்னு பார்க்க முடியும் உங்களால. அது ரொம்ப அவசியம் இல்லை, அதையும் உங்களுக்கு முடியும். ரொம்ப நேரம் இதை போட்டுட்டு இருக்க முடியும். ரெகுலர் மாஸ்க் போட்டால் அப்படி முடியாது. லோக்கல்ல இப்போ கிடைக்கிற நிறைய மாஸ்க் எப்படி இருக்குன்னா, சயின்டிஃபிக்லி ப்ரூவ் ஆகாத மாஸ்க் நிறைய இருக்கு. சும்மா பனியன் கிளாத்தை எடுத்து தச்சு இதான் மாஸ்க்னு சொல்லி போட்டு வித்துட்டு இருக்காங்க. நானும் மாஸ்க் போட்டேன்னு சொல்லி அதை போட்டுட்டு நம்மளும் போறோம். ஆனா மாஸ்கோட பர்பஸ் வந்து சர்வ் ஆகல. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை இருக்கு. இப்போ இந்த மாஸ்க்ல அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. ரெண்டாவது இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணது ஜப்பனீஸ் குரூப், டாக்டர் சிவனையா குரூப் தான் இதை வந்து இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஹி சோ ஜெனரஸ். என்ன பண்ணியிருக்காரு, இது பப்ளிக் அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டாரு. ஓகே, இதை வச்சு காசு பண்ணியிருக்கலாம். வேர்ல்ட்ல வந்து 777 crore பீப்புள் இருக்காங்க. ஓகே, ஆளுக்கு ஒன்று வித்தா கூட எவ்வளோ மணின்னு பாருங்க. ஸோ அதெல்லாம் அவங்க பார்க்கல. தே வாண்ட் டு சர்வ் த சொசைட்டி. ஓகே, அண்ட் இப்போ வந்து இந்த மாஸ்க் நம்மகிட்ட இருக்கு. இது எப்படி பண்ணணுங்கிறதையும் மாரி லெனின் அழகா சொல்லி தந்துட்டாரு. ஓகே, ரொம்ப சிம்பிளா இஃபெக்டிவா நம்மளுக்கு சொல்லி தந்தாச்சு. இதை யாருக்காவது இன்னொரு வாட்டி சொல்லணும்னா சொல்லுங்க, அவரை சொல்லுவோம். அல்லது ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் இருக்குன்னு கேளுங்க, நம்ம ஆன்சர் பண்ணுவோம். ஏன்னா எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இதை கண்டுபிடிச்சவங்க எல்லாம் இதுல இருக்காங்க. எக்ஸ்பர்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. உங்களுக்கு நீங்க வந்து என்எஸ்எஸ் ஆட்கள், என்எஸ்எஸ்னா சோசியல் சர்வீஸ் ஆட்கள் நீங்க. ஓகே, இதை மற்ற வெளியில கொண்டு போய் சேர்க்கணும். நிறைய பேருக்கு இதை சொல்லி தரணும் நீங்க. இப்போ ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தா கேளுங்க ப்ளீஸ். என்எஸ்எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ண முக்கிய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, நீங்க தான் வந்து ஒவ்வொரு கிராமங்களுக்கும் வந்து இந்த பஸ்ஸே போகாத கிராமத்துக்கு கூட நீங்க போய் வந்து சோசியல் சர்வீஸ் பண்ணக்கூடியவங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நூக்கன் காரில் வந்து ஒரு சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக வந்து ஒரு நல்ல மாஸ்க் வந்து அவங்கள்ட்ட ரீச் ஆகுது அப்படின்னா நல்லா இருக்கும். அப்படிங்கிறனால இந்த 2வது இன்டர்நேஷ்னல் ஒர்க் ஷாப் ஆன் ஃபேஸ் ஷீல்ட் மேக்கிங் வந்து பண்ணியிருக்கோம். அதனால உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்க கேட்டுக்கிட்டே அப்படின்னா அதை நீங்க தெளிவா ப்ரொசீட் பண்ணலாம். சார், நான் ஐயப்பா காலேஜ்ல உள்ள என்எஸ்எஸ் ப்ரோக்ராம் ஆஃபீஸர். Am I audible? Yes, madam. Actually, I have a doubt, sir. It's really simple and very useful. But actually, I have a doubt regarding when you sneeze. Namma thummum bodhu, actually the mouth portion is more or less open, right?
அப்போ அந்த ஸ்னீசிங் டைம்ல வந்து அது ஸ்ப்ரெட் பண்றதுக்கு இதுல வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா? Am I clear to you? யா क्वेश्चन இஸ் நீங்க தும்முனீங்கன்னா இதுல வாய்ப்பு இருக்கான்னு கேக்குறீங்களோ? ஆமா ஆமா, ஸ்ப்ரெடிங் சான்சஸ் ஆர் மோர். நோ சார். இல்ல, அதாவது தும்மிட்டு இருந்தா உங்க சப்ஸ்டன்ஸ் உள்ளதா இருக்கும். ஓகே, இது மாஸ்க் போட்டிருந்தீங்கன்னா உள்ளதா இருக்கும். Okay, but the lower portion is open, no sir? The lower portion of the mask is open, no? இல்ல இல்ல, அது வந்து கீழ வந்துரும். உங்க தாடைக்கு கீழ வந்துரும். உங்க தாடைக்கு கீழ இருக்கும். Okay, okay. Okay, okay. Thank you very much, sir. Yeah. நார்மலா வந்து அந்த ஸ்னீஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கைக்குட்டையோ இல்லை டிஷ்யூ வச்சு மறைச்சிருவாங்க. ஸோ அதை நம்ம மறுபடியும் வச்சு வாஷ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. அதையும் மீறி வந்து நம்ம வரும்போது சார் சொன்ன மாதிரி அந்த மாஸ்க்குள்ளேயே வந்து இருந்துடும். ஓகே சார், தேங்க்யூ வெரி மச். ஏதாவது क्वेश्चन இருந்தா கேளுங்க. எல்லாரும் வந்து அட்டெண்டன்ஸ் போறதுல பிஸியா இருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சார் வணக்கம் சார், நான் செந்தில்குமரன், ஸ்ரீ பெருமலை கல்லூரி ஆழ்வார் குறிச்சி. கேக்குதுங்களா சார்? கேக்குது, சொல்லுங்க சார். கேக்குது சார். இந்த ரொம்ப அருமையான விளக்கம் சார். நல்ல எளிய பயனுள்ள, ரொம்ப பொருளாதார ரீதியிலும் எல்லாருக்கும் பயன் தரக்கூடிய ஒரு பயிற்சி. இதை எத்தனை முறை பயன்படுத்தலாம் சார்? ஒரு மாஸ்க் நம்ம பயன்படுத்துறது ஒரு முறை அதை செஞ்சிடறோம், செஞ்சுட்டு அதை மீண்டும் கழுவி சுத்தப்படுத்தி மீண்டும் அதையே பயன்படுத்தலாமா, இல்லை யூஸ் அண்ட் த்ரோ மாஸ்க் போல இதை ஒரு முறை பயன்படுத்திட்டு அப்படியே தூக்கிடணுமா? அதை பத்தி கொஞ்சம் சொன்னோம்னா கொஞ்சம் பயன்பாடு இருக்கு சார். இதை நீங்க டேமேஜ் பண்ணாம வச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க எவ்வளவு வாட்டினாலும் பயன்படுத்திக்கலாம். யூஸ் அண்ட் த்ரோ கிடையாது. இதை வந்து டேமேஜ் ஆகாம பெண்ட் ஆகாம வச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து எவ்வளவு டைம்னு கிடையாது, நீங்க வாஷ் பண்ணி பயன்படுத்திக்கலாம். சரிங்க, ரொம்ப நன்றிங்க சார். நன்றி. வேற ஏதாவது क्वेश्चनனா கேளுங்க. Good afternoon, sir. Am I audible? Sir? Yes. உங்களை கேட்க முடியுது, நீங்க கேட்கலாம். கேள்வி கேளுங்க. My name is Somasundram, sir. Sir, am I audible? Yes. கேள்வி கேளுங்க. No problem. கேக்குது. சார், இது மேட் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்னால மேட் ஆஃப் ஆயிருக்கு. அப்ப பிரீத் பண்ண கம்ஃபர்டபிளா இருக்குமா சார்? அதாவது இப்போ நான் அந்த மாஸ்க் ரீசெண்டா பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கேன். எனக்கு இந்த துணினால அல்லது N19 அந்த மாஸ்கை விட கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு. ஓகே, ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு. ஆனா வெயில நடக்கும்போது கொஞ்சம் வேர்க்கிற மாதிரி இருக்கு. இதை போட்டு வெயில நடந்தா பாடியில மற்ற இடத்துல உள்ள வேர்வையை விட முகத்துல கொஞ்சம் அதிகமா வேர்வை வர்ற மாதிரி இருக்கு. இதை தவிர எனக்கு வந்து எந்த ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுள் இது நான் பார்க்கல. கம்பேரிட்டிவ்லி மற்ற மாஸ்கை விட இது மோர் கன்வீனியன்ட் அண்ட் கம்ஃபர்டபுள். இதை ஒரு வாட்டி செய்யுங்க. ஏன்னா இதை வந்து ஒரு மாஸ்க் செய்யறதுக்கு 9 ரூபா தான் ஆகுது. நான் சயின்ஸ் சென்டர் போயிருந்தேன். அங்க வந்து லெனின் சார், அப்புறம் சயின்ஸ் சென்டர் டிஎஸ்ஓ எல்லாரும் உட்காந்து பேசணும். பேசும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு ஷீட்டு A4 சைஸ்ல உள்ள ஷீட்டை அது வந்து 7 ரூபா வருது ஒரு ஷீட். அப்புறம் இந்த நூல் வந்து உங்க விருப்பம், நீங்க எப்படி வேணாலும் நூல் போட்டுக்கலாம். எலாஸ்டிக் நூல் போட்டா ரொம்பவும் ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு மாட்டுறதுக்கு. உங்க சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி பின்னாடி ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸி. ஒவ்வொரு வாட்டி முடிச்சு போட தேவையில்ல. என்ன ரெடிமேடா ஒரு இடத்துல முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்க தலைக்கு தகுந்த மாதிரி முகத்தை மாட்டிக்கிட்டு லேசா பின்னாடி இழுத்து விட்டுறலாம், அது மாட்டிக்கும். அல்லது இப்போ பொண்ணுங்களுக்கு எக்கச்சக்கமான வழி இருக்கும். அந்த நாட் போடுறதுக்கு நிறைய வழி இருக்கு. ஸோ அவங்க ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ ஆக மொத்தம் என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு மாஸ்கை செய்யறதுக்கு 9 ரூபா தான் செலவாகுது. 2 ரூபா அந்த பின்னாடி உள்ள கயிறுக்கு ஒரு 2 ரூபா கணக்கு போட்டோம்னா 9 ரூபாயில பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ இவ்வளவுதான். ரொம்ப சீப்பு, மற்ற மாஸ்கை விட ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டா இருக்கு. அதனால
இது ரீசைக்கிளபிள், திருப்பி நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் எத்தனை வாட்டினாலும். இது டேமேஜ் ஆகாத வரைக்கும் நீங்க அதை பயன்படுத்திக்கலாம். அதான் இதோட மெரிட். அவர் வந்து ஒரு தடவை பண்ணி பார்த்தாருன்னா தெரியும் நினைக்கிறேன். இது வந்து வெறும் பிளாஸ்டிக் வந்து ஃபிளெக்சிபிள் ஷீட் மாதிரி கிடையாது. இது வந்து ஸ்டிஃப் ஷீட் அப்படிங்கிறதுனால நீங்க ஹெல்மெட்ல வந்து விசார் போட்டுட்டு யூஸ் பண்ற மாதிரி. அங்க உங்க முகத்துக்குடைய சர்ஃபஸுக்கும் அந்த ஷீட்டுக்கும் இடையில நிறைய சஃபிஷியன்ட் ஸ்பேஸ் இருக்கு. அதனால கண்டிப்பா உங்களுக்கு ப்ரீதிங் ப்ராப்ளம் இருக்காது. சரௌண்டிங் நிறைய ஏர் இருக்கு, அதனால ஏர் சர்க்குலேஷனும் ப்ராப்ளம் இருக்காது. தேங்க்யூ சார். வேற ஏதாவது கொஸ்டின்னா கேளுங்க. கணேஷ் சார் முடிச்சிருவோமா? ஆமா சார். ஓகே. சார் போயிட்டாரு, காமிடலாம். ஓகே. சோ ஆண்ட்ரூக்கு ஏதாவது ஒரு क्वेश्चन வேணா சொல்லிட்டா முடிச்சிடலாம் அவர் ஆன்சர் பண்றதுக்கு. ஓகே. இது கோ இன்வென்டர் நம்ம கூட இருக்காரு டாக்டர் ஆண்ட்ரூ. அவர்கிட்ட ஏதாவது கேட்கணும்னா கேளுங்க. he is from Ireland actually. Right now he is in Kyoto, Japan. டாக்டர் ஆண்ட்ரூக்கு ஏதாவது क्वेश्चन இருந்தா கேளுங்க. திருநெல்வேலி தான் நம்ம கணேசருக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்னா கேளுங்க. அதாவது திருநெல்வேலியில பிறந்து படிச்சு இப்போ கேட்டோ யூனிவர்சிட்டியில ப்ரொஃபஸரா இருக்காரு. ஏதாவது 1-2 கேள்வி அவர்கிட்ட கேட்கணும்னா கேளுங்க. எப்படி ஜப்பான் போறது, எப்படி பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஆகுறது, ஏதாவது கேள்வினா கேளுங்க. கோவிட் சம்பந்தமா எந்த விதமான கொஸ்டின் இருந்தாலும் கேளுங்க. So Andrew, one of the question which came. Please. I have one question, Andrew. How the beetle color, secret, the way your team decoded the beetle color, the secret, that impressed me a lot. My question is how the secret was first found out. Normally to my eye it looks like it's a pigment. But who found out first this is not pigment, this is a physical, structural arrangement is giving the color? Who found out and how? Please. The beetle color. I don't know. So that's been known for a while. I don't know who exactly found it first. It's something called structural color, which is a kind of an effect found in different parts of nature. So the beetle is a famous example, but so is butterfly wings, so is this kind of shiny scales of fish, and that kind also of thing. The chameleon. I don't know. I don't know about the chameleon, so I'm not going to. I'm not going to say anything about that. But I know the beetle. Range, I think. Yeah, peacock I think is pigment. I don't know who exactly found the beetle color. I just know we found our effect and were able to find that it is similar to the beetle effect in terms of the structure. We were looking for similar structures, like what is the same as ours, and we were like looking through and we found, oh, the beetle has the same effect. One more. How soon we can get the cloth? We can get the color using your technology. Cloth. So I mean, that's actually our current like major research project is moving this technology to the next level. Our main focus is something like anti-counterfeit technology. That's kind of the main focus, the main target. But we have some interest from different industries about like can it be included into like textiles, like included as part of like fabrics and things. That's tricky, but we have some ideas. So soon we can get the product. Yeah, maybe, hopefully. Just on the face shield, I mean, I just want to address something that has been
asked in a previous session, someone asked about the fogging. How does the face shield handle fogging? Myself, Dr. Shriya. Excuse me, sir. Hello. Am I audible? Yeah, you are audible. Please. Yes, Yeah. you are audible. Please go ahead. Please go ahead. Myself only asked the same question on that day. Yeah, go ahead. Dr. Andrews? Yeah, I can hear you. Hello. Yeah. That. Now I can't hear you. Please go ahead. Yeah, nothing. She's asking about the fog now. You are talking about the fog inside the face. Oh, she then was raised the question last time. Yeah. So I'll just. Okay. I'll just answer on the fogging thing. So the question is, does the mask fog? So it can depend on the conditions, like the temperature and humidity of your environment, and it can fog. So now there are ways to kind of address fogging with a plain plastic. Maybe the easiest is to use soap, like a washing detergent, like a thin layer of washing detergent mixed with water, or just washing detergent just spread over the mask. That can help reduce the fogging. We've actually are preparing to upload some pictures or some comparison videos. We've been working on demonstrating this, that half the mask is coated, half is not, and then when you put it into in steam, the steam does not form on one side, or the fog does not form on one side. So I'd say soap is the easiest way, detergent is the easiest way to prevent fogging. Now I have not tried this yet, but I've been told in the previous session that you can use potato you can like rub the potato onto a surface to prevent fogging. This seems like an interesting way to handle this problem. So there are ways to add anti-fog coatings onto the surface easily. It's also possible to purchase anti-fogging plastics with a coating that stops fogging, but this we are not offering this as our main route, our main approach, mainly because we don't know about the recyclability of such films, of such plastics, and it kind of adds a complication of how is that easily accessible to everyone. Maybe not everyone can find this kind of plastic sheet. So that's the main thing about the fogging is dish soap, like the dish soap, kind of a thin film of the dish soap, or apparently potato. I got a link from Ganesh earlier about doing this, and maybe I can post it into the chat. I can post there's a WikiHow link on reducing fogging. Yeah, please. Okay. Sure. Yeah, that was a good question, Doctor. Yeah. So it is useful. You're right that fogging can be one of the issue, but yeah, it depends on how you wear it also. So that's the advantage of this mask, is that we can customize. You can actually customize with the way you want. And one of the people last time, I think Professor Sudhakar's friend or someone, I'm not sure, who gave this idea to use potato juice. And we were wondering, and then I was like Googling, and then I came to know that people have been using this kind of potato juice as kind of homemade solution to avoid fogging for the car windshield. So imagine this is as good as like Lenin sir and Kumar sir said. It's like the wiper used for travel. You're riding the bike, right? Similar kind of stuff is what it is made up of. And yeah, I mean, of course, fogging can be a issue,
you can overcome that with some other solution. Yeah, any other question, please? Do small virus laden droplets bypass the shield through the sides or bottom? When worn, under normal conditions, when worn, the main direct paths to the face are protected. So I'd say this would be like protection against larger particles that are more direct. In terms of airborne particles that get mixed into the air and are kind of like considered airborne particles, the face shield cannot protect against that. But that's something that's the purpose of the surgical mask more than or like an N95 mask rather than a face shield. A face shield is more for direct protection. And this face shield protects the sides and top of the face. Okay, thank you. Yeah, is there any question or shall we close the session? Okay, thank you. Now the time for valedictory. I have to introduce Manonmani Sundaram University nicely. Our university is in center point, and north part of our university is Ravanasamtram, where G.N. Ramachandran was born, and who found out the 3D structure of protein, and he just missed Nobel Prize actually. And the northern part again is we have a small town called Stolipattur. There K.S. Krishnan was born. He decoded the property of light, and that concept got Nobel Prize, attracted Nobel Prize for that finding. And east part of our university is a science center, is our great collaborator to conduct this wonderful meeting. I thank Science Center for giving a strong support to communicate this technology to loop and corner of our state, and also eventually it will reach throughout India, I hope. Thank you, Science Center, and Dr. Kumar sir and Maury Lenin for wonderful contribution for this session. And west of our university, we have our oldest mountain. That's Western Ghat Mountain. That's the oldest structure of our Mother Earth. And now, if you see, we have to thank our university, Professor Palavesam, the registrar, for giving a nice opportunity to conduct this program. Also, he inaugurated the session nicely. And I thank Professor Palavesam. And also our Vice Chancellor, he, without any written document, he participated in our previous meeting also, and he agreed, he's supporting for this program nicely. I really thank our Professor Pichumani, the Vice Chancellor of Manonmani Sundaram University, and also the technical staff who is supporting now the Google Meet. I thank all the technical staff of Manonmani Sundaram University. Again, if you see, we have to thank the inventor. He is in Sivanaya, and in his busy schedule, he attended the meeting and he delivered a talk. And his talk not only introduced the product Oyo mask, but also he triggered the young minds for science. The way he explained the finding of physical nature of color on beetle is amazing. So I thank Professor Isan Sivanaya for this participation, and also congratulate him for the wonderful finding of the Oyo mask. And then our Professor Ganesh Pandyan is a nice man, and he contributed a lot for the science. I thank him for his time and also his participation in this meeting.
And again, if you see a man from Ireland, now he's in Kyoto, Japan, and he is spending a lot of time for this product and for the sake of common people. It's a cheap and effective material, product, and he's also one of the co-inventor of this product. I thank Dr. Andrew for the participation and also congratulate him for the great finding of this OYO mask. And then, our hero, today's hero, Dr. Rajarathinam, okay, professor of statistics and coordinator of NSS unit of Manonmaniam Sundarnar University. He has more than 20,000 students under his control, and with his help, today we have conducted a nice program, the mask making. Okay, thanks, Professor Rajarathinam, for wonderful service in this occasion. And then again, I thank Muthukumar sir of Science Center, and also Marie Lenin, the science staff. He is more than a professor in the skill of communication. I thank Dr. Lenin also here. இப்படி இருந்தா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பேசி பழகிருப்பேன். Okay. இப்படி உன்னை லவ் பண்ணுவேன்னு தெரிஞ்சா. Hello. It's a public domain. Please mute. Hello. Please mute. It's a public domain, so mind your words. Okay. Yeah. Again, thanks all participants and all the college NSS coordinators and all the students and general public to participate in this meeting. Okay. Yeah. Thanks all. Thank you so much. Now the students and all the participants, can you leave this meeting session? Thank you so much. Thank you, sir. Thank you all. Thank you, everyone. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Rajarathinam, sir. And thank you, Palavisam, sir. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. Thank you, Lenin, sir. Ganesh, sir. Thank you, Kumar, sir.